Welcome. This is Jim Forsythe, Chair of Citizens for Sound Money. I'm here with Rhyno, who is our business integration developer or director, excuse me, and on our formal board. He's been here with us at the beginning, and I've invited him on to introduce Serhat, who is the first recipient of the Students for Sound Money Scholarship. So Rhyno, if you want to say any introduction. So this is Serhat Uygun, I believe I'm saying the last name correctly. We met a few months ago on Telegram through Kinesis. He's from Turkey, and we developed a friendship. I taught him everything I knew about Kinesis and Sound Money, and so he is coming on today to kind of talk a little bit more about what's going on with him, and Jim will kind of share some more details about how we're going to be involved in his life going forward. Yes, and really excited for the work he's done for us. He's helped onboard people on Discord and the Turkish channel, and it's been great to see how active that channel has been. Because if any country needs sound money, Turkey is definitely in the forefront. So really excited to be able to do this scholarship, thanks to generous donations, including from Tom Coughlin. But what we'll do is we're going to do an interview, and Serhat's Turkish is much better than my Turkish, and so I'm gonna ask the questions in English. He will repeat in Turkish and then answer in Turkish, and we'll have some English subtitles for our English-speaking listeners, but we really want people in Turkey to hear this, so we want it to be in Turkish. Let's say at the beginning that my English is not good, so it will be Turkish, and we add subtitles. Yes, subtitles. Yeah. All right. So I will start with the first question. Yeah. Tell us about yourself. Where are you from? And what will you study? Bize kendinizden bahsedin. Nerelisiniz? Ve nerede okuyacaksınız? Merhabalar, ben Serhat Uygun. 19 yaşında, liseden yeni mezun oldum. Ve bilgisayar programcılığı bölümünü kazandım. Üniversitem Düzce'de, Sakarya'da yaşıyorum. Şu anda bir süpermarkette çalışıyorum. Manav bölümünde görev yapıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Bundan 5 yıl önce basketbol oynuyordum. Ama Covid nedeniyle kulübüm kapanmak zorunda kaldı ve ara verdim. Üniversitede devam etmeyi düşünüyorum. I didn't understand that, but I have his English, so I'm happy with that. So in English, Serhat's response was, "Hello, I'm Serhat Uygun, 19 years old, and I'm from Sakarya. I just graduated from high school and will be studying computer programming at the university in Düzce, about 1 hour away from my hometown. I like playing basketball for fun. However, with the COVID pandemic, my club closed down. The past few months, I've been working in a supermarket in the produce department. The job pays minimum wage, but I really need it to save up for school." So for the second question, how did you hear about Citizens for Sound Money and the Students for Scholarship Award? Üniversiteye gideceğim zaman yurt ve laptop alabilmem için gerçekten çok paraya ihtiyacım vardı ve Rhyno'ya sordum. Dostum, etrafında burs veren kuruluşlar veya arkadaşlarım var mı? Birkaç gün sonra Rhyno ve Jim bana mesaj attı. Tebrikler. C4SM'den burs kazandınız. Yani gerçekten kazandınız diye gerçekten bana ilaç gibi geldi. Daha sonra bana 50 KAG gönderdiler ve laptop siparişimi verdim. Yurt masraflarını ise taksitlendirdiğim için maaşımdan kenara koyduğum parayla ödemeye başlayacağım. Tabii ki de bursta katkısı olan Tom Coughlin'e de teşekkürler. And then in English, going to university is expensive, and I really need a lot of money to pay for housing, food, living expenses, and a laptop for my studies. I learned about Citizens for Sound Money through one of their board members, Rhyno,
who helped me understand the power of sound money in Kinesis as a solution. I asked Rhyno if he knew of any organizations or friends in the community that award scholarships. A few days later, Rhyno and Jim sent me a message saying that we'll be the first recipient of the Students for Sound Money Scholarship from C4SM at a value of $2,500. This news was like a medicine for me. They immediately sent me 50 KAG and I was able to order a laptop for school. The scholarship will also help me with other living expenses, including food. And in addition, I'll be able to pay my dormitory costs with the money I put aside for my salary. I also want to thank Tom Coughlin, the CEO of Kinesis, who contributed to this scholarship. And just a note for me to add, we're also doing 25 KAU. We're raising those funds now. Now for the third question, Yep. what is the current economic situation in Turkey and how has it affected you? Türkiye'de mevcut ekonomik durum nedir ve bu sizi kişisel olarak nasıl etkiledi? Türkiye'de enflasyon gerçekten yüksek. Özellikle koronanın gelmesiyle daha da yükseldi ve hükümet iyi yönetmeyi başarsa da yani bu durumdan çok etkilendi insanlar. Enflasyona bir türlü çare bulamadı. Enflasyon sadece beni değil tüm halkı çok etkiledi. Alım gücü düştü. İnsanlar artık eğlenmeye zaman değil para ayıramıyor. Türkiye'de enflasyon şu an %100'ün üzerinde. Bu insanları fazlasıyla etkiliyor. Süpermarkette çalışıyorum ve gıda ürünlerine yapılan zamları fazlasıyla görüyorum. Ucuza bir şey almak için insanlar birbirlerini eziyor. Türkiye'deki enflasyon son 7 yılda giderek yükselmesini şöyle örnekleyebiliriz. 2015 yılında Türkiye'de Volkswagen Golf 55.000 Türk lirası iken şu an iPhone 14 Pro Max bu fiyatta. Üzücü bir durum yaşıyorum. Bu durum için paramı enflasyona karşı değer kaybetmeyecek şekilde değerlendiriyorum. So as response in English, inflation in Turkey has been really high, especially since the pandemic. The government has tried to manage the situation well, but it has not been able to find a solution for inflation. Inflation has affected not only myself, but all the people of Turkey very much. Our purchasing power has decreased greatly. People no longer have any extra money for fun or anything beyond basic needs. Inflation in Turkey is now over 100%, and I see the effects of this in the supermarket where there is a lot of increases in food prices. Sometimes people are crushing each other to buy cheap items knowing that the price will go up. Inflation in Turkey has been rising steadily over the last 7 years. For example, in 2015, a new Volkswagen car in Turkey was 55,000 lira, and now the new iPhone 14 Pro Max is also that much only 7 years later. This monetary reality has forced me to be very careful in how I invest my money. Before I found Kinesis, I would save in the stablecoin BUSD, but I have now found KAG to be much better. How has the message of sound money influenced your thinking, and how does receiving your scholarship in KAU, KAG instead of lira help you to store value? Öncelikle sağlam para fikri kulağa güzel geldi. Araştırınca da daha da güzel geldi. Ben de maaşımın bir kısmını Kinesis'e yatırmaya başladım. Bunun bana nasıl getirisi olduğunu derseniz yield sisteminden faydalandım ve param değer kaybetmek yerine değer kazanmaya başladı. Bursumu Kag ve Kao üzerinden almak benim için mükemmel oldu. Çünkü lira alsaydım bu beni olumsuz etkileyebilirdi. Çünkü yarın fiyatlarının ne olacağını kimse bilmiyor. Aynı zamanda laptopumu aldım. Teşekkürler tekrarcığım. Bu konuda bana yardımcı olduğunuz için. Kag ve Kao'dan burs aldığım için yield sisteminden daha fazla verim alıyorum. Bu da benim için çok iyi oluyor. Türkiye'de fiyatlar çok değişken ve vergiler çok yüksek. Aldığım laptopun değeri 17 bin Türk lirası ama 4 bin Türk lirası vergi vardı. Yani bu gerçekten çok fazla. Serhat's response in English is really powerful. The idea of sound money has become much clearer to me as I research gold and silver and the innovative solutions Kinesis provides through KAU and KG. I started to save my salary in Kinesis and can see how it benefits me from a value standpoint. I'm now also benefiting from the yield system, and my money started to gain value instead of losing value. Getting my scholarship paid in KAG, KAU is great because I got paid in lira. It would have affected me negatively because of the devaluation of the lira. My laptop cost 17,000 lira plus 4,000 in taxes. And I was able to save in KAG until buying it because prices are so volatile in Turkey. Okay, question number 5. He's been working on an engine, so his hands are dirty. Engine, wow. No, I love it. Car. Silver casting. Oh, The machine, the gasket for water blew out. okay. Repair I it. understand.
Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu tarz yatırımlar yapılmalı ki ben çevremde söylüyorum. Türkiye'de altın ve gümüş oldukça güven var ama fiziksel altın ve gümüşe bu güven var. Bunun kripto üzerinden yapılabileceğini anlattığımda şaşırıyorlar ve insanların yapabileceklerini anlıyorlar. Ama şu anki hedef kitlem gençler çünkü parayı en çok onlar düşünüyor. Neden derseniz istediklerini hayatları yaşayabilmek için ve paraya ihtiyaçları var. Benim de olduğu gibi ama ben şu an Rhyno ve Jim'i tanıyorum. Onların bana öğrettikleri sayesinde paramı güvende tutabiliyorum. Okay. Response in English. In countries like Turkey with high inflation, there's a lot of trust in physical gold and silver, but the premiums are high. When I tell people that this can also be done through cryptocurrency, they are surprised and find it hard to believe. The people I currently talk to about this are young people because they are concerned about the future. I'm now able to share this solution because of what I've learned through Jim and Rhyno. All right. Last question. Last question. What kind of doors will this scholarship open for your future, and how has it helped you shape your plans? Burs almak benim okula giderken çalışmama gerek kalmayacak anlamına geliyor. Yurt masraflarımı ve yemek giderlerimi karşılamakta bana bayağı bir yardımcı olacak. Ve bunun sayesinde derslerime ve kodlama derslerine ağırlık verebileceğim. Bunun yanı sıra insanlara KAG ve KAO'nun da yatırım yapmalarını tavsiye edeceğim. Çünkü insanlar paralarını güvende tutmalı. And then in English, although that sounded longer than what I have, getting the Students for Sound Money Scholarship will help me cover my dormitory cost and living expenses. And thanks to this, I'll be able to focus on my studies. I'm also excited to have more time to advising other young people in how to invest in KAG, KAU to help them keep their money safe.